Father, lieber himmlischer Vater, thank you for this morning. wir danken dir für diesen Morgen. Ask for your blessing as we open your word. Wir bitten für deinen Segen, wenn wir dein Wort öffnen. Pray that you may bless us as we try to understand it. Und wir bitten, dass du uns segnest, wenn wir jetzt versuchen, es zu verstehen. Pray that you help us to focus and not to be distracted. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, dass wir uns konzentrieren und nicht abgelenkt werden. Help us not to listen to the devil Hilf uns nicht, dem Teufel zuzuhören, and to resist him. sondern ihm zu widerstehen. Pray that you work upon our hearts and press the truth home. Und ich bitte, dass du an unseren Herzen wirkst und die Wahrheit damit beeindruckst. Pray that you bless our brother Mark as he's speaking out. Und bitte segne jetzt Bruder Mark, wenn er die Klasse führt. Bless also the translation and the live stream. Und bitte segne auch die Übersetzung und den Livestream. Bless also all those who are watching us here. Und segne auch alle, die zuschauen und auch uns hier. In Jesus' name, amen. In Jesu Namen. Amen. Okay, good morning everybody. Guten Morgen alle zusammen. Okay, so yesterday we were looking to try and understand this east wind that is prophesied to come right here. Gestern haben wir uns ja den Ostwind angeschaut, von dem gesagt wird, dass er hier an diesem Punkt kommen wird. Okay, so we were listing some attributes that we were reading in God's Word. Und wir haben einige Merkmale hier aufgelistet, die wir in Gottes Wort gefunden Okay, haben. the east wind basically dries up the water. Und der Ostwind, der trocknet das Wasser aus Okay, it's represented as locusts, und ist dargestellt als Heuschrecken, which are chariots and horsemen. die Wagen und Reiter sind. Okay, and when the bottomless pit is opened, it says that they darken the land. Und wenn der bodenlose Abgrund aufgetan ist, dann sagt es, dass sie das Land verfinstern And cause every green thing to wither. und dass sie verursachen, dass alles Grüne verdorrt. Okay, and we also, at the same time, looking at the north, also, just like the east, drives away the rain, which causes the land to dry up. Und wir haben auch gesehen, dass der Norden auch den Regen hinwegnimmt und das dadurch verdorrt dann auch das Land. Okay, and we looked at the point in relation to the locust, that the west is the one that takes away the locust, so there's no locust left. Und der Westen, von dem sagt es, dass er die Heuschrecken hinwegnimmt, also dass keine mehr übrig bleiben. So, what I want to just show the relationship is east, north, south, and west represent the four winds, right? Und wir wissen ja, dass der Osten, der Norden, der Süden und der Westen die 4 Winde Okay, I darstellen. just want to remind us about some things. Ich möchte euch jetzt an ein paar Dinge erinnern. Okay, I've posted one quote in the live stream group. Und es gibt jetzt ein Zitat im Livestream. Okay, it says, 4 mighty angels are still holding the 4 winds of the earth. Now, in prophecy, where are the 4 winds marked as holding the 4 winds? The 4 angels marking the 4 winds. Also in der Prophetie, wo finden wir, dass die 4 Engel die 4 Winde halten? Revelation 7? Begin of something. No, I'm not asking where in the Bible, I'm asking where in prophecy. Wo in der Prophetie? Begin of the Sunday. Okay, right, yes. Also am Anfang des Sonntagsgesetzes. Marked by
1848, right? Und das ist ja markiert durch 1848. They understood that at this point, when this event took place, it was the time for the sealing message of Revelation 10. Und sie haben ja verstanden, als dieses Ereignis stattgefunden hat, dass es die Zeit war der Versiegelungsbotschaft von Offenbarung 10. And also the message of Revelation 7. The two were the same message, right? Und auch die Botschaft aus Offenbarung 7, weil das ist dieselbe Botschaft. Right? And she says that the nations were held in check not to prevent the work of the third angel, right? Und sie sagt, die Nationen wurden in Schach gehalten, um das Werk des dritten Engels nicht aufzuhalten. Okay, but so we also know that it's marking here at the beginning of the 10, right? Aber wir wissen auch, dass es hier am Anfang der 10 markiert ist. Okay, they're held until the servants of God are sealed in their forehead. Also die Winde werden gehalten, bis die Knechte Gottes an ihren Stirn versiegelt sind. Okay, so it says, 4 mighty angels are still holding the 4 winds of the earth. Terrible destruction is forbidden to come in full. So what's forbidden to come? Also was wird verboten zu kommen? Full destruction. Okay, that's the key word there, full, right? It doesn't mean nothing's happening, it means that it's forbidden to come in full, right? Also das ist nicht, es wird nicht erlaubt, dass völlige Zerstörung kommt. Das heißt aber nicht, dass nichts passiert. Okay. It says, the accidents by land and by sea, the loss of life, steadily increasing by storm and by tempest. So, the 4 winds are likened unto what? Also die 4 Winde werden mit was verglichen? A storm and a tempest, right? Einem Sturm und einem Wirbelsturm. Okay, by railroad disaster, by conflagration, the terrible floods, the earthquakes, the winds will be the stirring up of the nations to one deadly combat, while the angels hold the 4 winds, forbidding the terrible power of Satan. So what is the 4 winds? Also was sind die 4 Winde? The terrible power of Satan. And it's the stirring up of the nations, right? Das ist die schreckliche Macht Satans und die Nationen sind aufgestachelt. So, okay, these 4 winds is the terrible power of Satan. Die 4 Winde sind die schreckliche Macht Satans. Okay. To be exercised in its fury until the servants of God are sealed in their foreheads. Okay, and next paragraph. Nächster Absatz. Angels are holding the 4 winds, which are represented as an angry horse, seeking to break loose and rush over the face of the whole earth, bearing destruction and death in its path. So, the 4 winds are likened unto an angry horse, right? Also die 4 Winde werden mit einem wütenden Pferd verglichen. Now, in this movement, many years back, they used to use this to represent Islam. Und in dieser Bewegung, da haben sie das benutzt, um damit zu zeigen, dass es den Islam darstellt. Okay? But I want to really show us that it's not just talking about Islam, it's a principle, right? Und ich möchte zeigen, dass es nicht nur über den Islam spricht, sondern dass es ein Prinzip ist. Just told us there that the 4 winds is the power of Satan, right? Weil es hat uns ja gesagt, dass die 4 Winde die Macht Satans sind. So who's the angry horse that's seeking to break loose? Also wer ist dieses wütende Pferd, das sich losreißen möchte? No, Satan, right? Satan. Satan is the angry horse, right? Satan ist dieses wütende Pferd. And what is a horse a symbol of in Bible prophecy? Und für was stellt das Pferd dar in der biblischen Prophetie? Human strength. Yeah, it's human strength, right? Also It's es ist humanism, menschliche Stärke, Humanismus. right? It's all about created beings forming their own destiny, right? Also es geht darum, dass die geschaffenen Menschen ihr eigenes Schicksal in die Hand nehmen. Okay, but okay, so go to Revelation 9 and verse 11.
Und jetzt gehen wir zur Offenbarung 9, Vers 11. Because we just read there that the four winds are represented as an angry horse. And what's this angry horse seeking to do? Und No, steht just hier, vier Winde, read what it says. die 4 Winde sind dargestellt als dieses wütende Pferd. Und was möchte dieses Pferd tun? Rush over the face of the whole earth to Yeah. bring death and destruction. To bring destruction and death, right? Es möchte Zerstörung und Tod bringen. Okay, so when we read Revelation 9:11, it says, and they had a king over them, which is the angel of the bottomless pit, right? Whose name in the Hebrew tongue is Abaddon, but in the Greek tongue his name is Apollyon, right? So the point is, right, this is taken from Revelation 9, right? This here, these locusts. Und diese Heuschrecken, die finden wir auch in Offenbarung 9. Where did they come from? Und woher kommen sie? Out the bottomless pit, Aus right? dem bodenlosen Abgrund. So let's write this on here. They come out of the bottomless pit, right? And it says here in Revelation 9:11, they had a king over them, which is the angel of the bottomless pit, whose name in the Hebrew tongue is Abaddon, but in the Greek tongue his name is Apollyon, which means the destroyer, or the angel of death, right? Also hier sagt es ja, sie haben einen Engel des bodenlosen Abgrunds über sich und sein Name ist Abaddon und Apollyon und das bedeutet auch der Zerstörer, also der Tod. Okay, so we know the destroying angel is Satan, right? Und wir wissen, dass der zerstörerische Engel Satan ist. So the terrible power of Satan, he is this destroying angel, who's the angel over this entity right here, right? It comes out of this bottomless pit. Also diese schreckliche Macht Satans spricht von diesem Engel des bodenlosen Abgrunds und die Heuschrecken kommen da auch heraus. Okay, so go to Genesis 16, verse 11. Gehen wir jetzt zu 1. Mose 16, Vers 11. When you want to understand a topic, Miller's rules say we've got to bring all the subject matter together, and then when you can prove your theory without a contradiction, then you know you have the truth, right? Und wir wissen ja, dass Millers Regeln sagen, dass wenn wir ein Thema verstehen wollen, müssen wir alle Beweise zusammenbringen. Und wenn wir unsere Theorie ohne einen Widerspruch formulieren können, dann wissen wir, dass wir die Wahrheit haben. Okay, so verse 11 says, Vers 11. And the angel of the Lord said unto her, Behold, thou art with child, and shalt bear a son, and shall call his name Ishmael, because the Lord hath heard thy affliction. And he will be a wild man, his hand will be against every man, and every man's hand against him, and he shall dwell in the presence of all his brethren. So there's no argument that the Ishmaelites are or should I say Islam or radical Islam is the descendants of Ishmael, right? Literally. Also die Nachkommen Ismails sind eben der Islam, also buchstäblich. Right? Richtig. Okay, and this is these radical Muslims fulfill this expression here in verse 12 very, very clearly, right? Und hier in Vers 12 können wir diesen Ausdruck in den radikalen Muslimen sehr gut sehen, dass sie das erfüllen. Right? He at least what I've understood is that this entity right here represents, for instance, right? What did it say about Abraham in the book of Genesis? Maybe that's a really obscure question. It says that he's a sojourner in this land, right? Also über Abraham hat es im ersten Buch Mose gesagt, dass er ein Sojourner means that he's a traveler. He's like Wanderer im Land ist. right. So what does that tell us about God's people? Also was sagt das uns über Gottes Volk? Pilgrims. Or just wanderers.
yes, it tells us that we have no kingdom, right? Das sagt uns, dass wir kein Königreich haben. Right? It says that our hearts are not to be settled on this earth. Our home is somewhere different, right? Und es sagt, dass unsere Herzen nicht auf dieser Erde wohnen, sondern unser Zuhause ist woanders. Okay, and the home, the promise will be this earth, but it'll be made new. It's not like it is at the moment, right? Und die Verheißung ist ja, dass wir die Erde erben werden, aber es wird eine neue Erde sein, nicht so wie jetzt. So yesterday we looked at this point. God's people, the 144,000, I heard the number of them, right? Und gestern haben wir gelesen über die 144.000, da sagt es, ich hörte ihre Zahl. But when it talks about these, it's a 200,000, and I heard the number of them, right? Und auch über hier im Osten sagt es, sind 200, ich weiß nicht, 200.000 mal 1000. Und das sagt auch, ich hörte ihre Zahl. Okay, and it's parallel. And how many sons did Ishmael have? Und wie viele Söhne hatte Ismael? 12. He said, I will make thee a mighty nation, right? Er hatte 12 Söhne und es sagt über ihn, ich mache dich zu einer mächtigen Nation. It says to Abraham, I'll make thee a mighty nation, Und auch right? zu Abraham sagt es, ich mache dich zu einer mächtigen Nation. The 12 patriarchs make up this mighty nation, right? Und die 12 Patriarchen, die sind diese mächtige Nation. So it's very, very easy to see that Ishmael is a symbol of Satan, right? Also es ist sehr einfach zu sehen, dass Ismael ein Symbol für Satan ist. Okay, Ishmael is a symbol of Satan. Those 12 tribes are his kingdom. Und diese 12 Stämme sind sein Königreich, also Satan. Right? And just turn in your Bibles to Galatians chapter 4. Und gehen wir in unseren Bibeln zu Galater 4. I really want us to understand this point. Ich möchte, dass ihr diesen Punkt versteht. Verse 21. Galater 4, Vers 21. Okay. It says, Tell me, ye that desire to be under the law, do you not hear the law? For it is written that Abraham had 2 sons, the one by a bondmaid, the other by a free woman. And those 2 sons were Ishmael and Isaac. Right? Und diese 2 Söhne waren ja Ismael und Isaac. But he who was of the bondwoman was born after the flesh, but he of the free woman was by promise, which things are an allegory. For these are the 2 covenants. The one from the Mount Sinai which gendereth to bondage, which is Agar. For this Agar is Mount Sinai in Arabia, and answereth to Jerusalem, which now is. Now where does the east wind come from? Und woher kommt der Ostwind? From Arabia, right? Arabien. But Jerusalem, which is above, is free, which is the mother of us all. For it is written, Rejoice, thou barren that bearest not, break forth and cry, thou that travailest not, for the desolate hath many more children than she which has a husband. So, who's she that has a husband? Und wer ist diejenige, die einen Ehemann hat? Egal. Yes, right? But who's the husband? Es ist Hagar, aber wer ist der Ehemann? Satan. Satan. Right. Okay. Now we, brethren, as Isaac were, are the children of promise. But as then he that was born after the flesh persecuted him that was born after the spirit, even so it is now. So, Ishmael in this sense, what is it a symbol of according to verse 29? Und gemäß Vers 29, für was ist Ismael ein Symbol? Right, there's only 2 covenants. You're either made a covenant with Satan or you're making a covenant with Christ, right? Er stellt die Kinder des Fleisches dar und es gibt ja nur 2 Bündnisse. Entweder man macht einen Bund mit Christus oder mit Satan. So there's this allegory in the Bible. The servant, when he comes for his time to be set free, if he chooses to stay, what happens to him? Und dass diese Allegorie in der Bibel, dieser Knecht, der kommt und wählt frei zu sein, chooses or not?
No, it's time for him to be set free and he chooses to stay. Genau, dieser Knecht, er hat jetzt die Möglichkeit frei zu werden, aber wenn er bleiben möchte, ein Okay, Knecht, what happens was then? passiert dann mit ihm? Ihr gets closed. Yes, but what happens? What does it say? Was Ihr sagt gets es dort? closed. Just remains his forever. Yeah, his ear gets nailed to the posts of the door, right? Also sein Ohr wird zu diesen Türpfosten genagelt. Okay, because what did they put on the doorposts? Weil was haben sie an die Türpfosten getan? The blood of Christ, Das right? Blut It's Christi. these two covenants, Das sind right? diese zwei Bündnisse. So you're choosing who's your master, right? Also du wählst, wer dein Meister ist. That's why the Bible says you cannot serve two masters. Und deswegen sagt auch die Bibel, man kann nicht zwei Herren dienen. So Ishmael and Abraham, these symbolizing these two masters, right? Also Ismael und Abraham Or stellen, Ishmael and Isaac, if you Yeah. want to take it here, right? also Ismael und Isaac, wenn wir das hier von Galater 4 nehmen, stellen diese zwei Herren dar. So, in a perfect sense, the Ishmaelites are a symbol of Satan's kingdom. Also in einem vollkommenen Sinne sind die Ismaeliter ein Symbol für Satans Königreich. Now, I've had this theory for some time, and I'm positive that it's right. Is the east wind is the entity that Satan will use to bring these together, right? Und ich bin mir sicher, dass diese Theorie stimmt, dass Satan den Ostwind benutzen wird, um die anderen zusammenzubringen. And this symbol here is the symbol of this and this joined. Und dieses Symbol, der Westen, ist eine Darstellung, wie der Norden und der Süden zusammenkommen. Okay, it's this what do you call it? This league that they make, right? Das ist dieses Bündnis, was sie zusammenschließen. Okay, so it's all part of Satan's plan to deceive the whole nations, Und right? das ist alles Teil von Satans Plan, um die Nationen zu verführen. Okay, so now, so this one comes out of the bottomless pit. What about this one? Also dieser Osten, der kommt aus dem bodenlosen Abgrund. Und was ist mit dem Norden? Also, right? Der auch. Just go to Revelation 17. Gehen wir zur Offenbarung 17. In verse 8. Offenbarung 17, Vers 8. It says, the beast that thou sawest, and the beast that John saw was the threefold union, right? Also das Tier, was Johannes gesehen hat, war die dreifache Vereinigung, Which is the north, right? was der Norden ist. The beast that thou sawest was and is not, and shall ascend out of the bottomless pit and go into perdition, right? So the north also comes out of the bottomless pit. Also der Norden kommt auch aus dem bodenlosen Abgrund. And if you go to Revelation 11, Wenn wir jetzt zur Offenbarung 11 gehen, and verse 7, Offenbarung 11, Vers 7, speaking about the two witnesses, da spricht es über die zwei Zeugen. and when they shall have finished their testimony, the beast that ascendeth out of the bottomless pit shall make war against them, shall overcome them and kill them. So who's coming out of the bottomless pit here? Und wer kommt hier aus dem bodenlosen Abgrund? Sorry? The south, Der right? Süden. So who is... This is speaking about the French Revolution, but who is it prefiguring at the end of the world? Und das spricht ja jetzt hier über die französische Revolution, aber wen schattet es in unserer Zeit voraus? Antifa and all these Yeah, things. Antifa, Black Lives Matter. And what do they wear? Antifa und Black Lives Matter. Und was tragen sie? The black
Everything's in black, right? tragen nur schwarz. What about these? Und was ist mit dem Osten? Also, they fly the black flag, they wear black, right? Sie haben auch diese schwarze They're all Fahne Satan's children, right? und ziehen sich schwarz an und sie sind alle Satans Kinder. So, just think about the studies that we've been doing lately about the sanctuary. Und wenn ihr euch erinnert an die Studien, die wir in letzter Zeit gemacht haben über das Heiligtum, What's the bottomless pit? was ist der bodenlose Abgrund? If you just think about it, it's easy to understand what the bottomless pit is. Wenn wir darüber nachdenken, ist es einfach zu verstehen, was der bodenlose Abgrund ist. Okay, so what has to happen for this bottomless pit to be opened? Also was muss geschehen, damit dieser bodenlose Abgrund aufgetan wird? Cast out. It's something to do with the winds, right? So, Hat etwas zu tun mit den Winden. sorry for Satan needs to be loosed. yes, Satan gets what does it mean when Satan is loosed? Also was bedeutet das, wenn Satan gelöst wird? No, these are just the symbols. What does it mean to us? Power. He gets permission to He gets permission to do things that he wasn't allowed to do before, right? Erhält eine Erlaubnis, Dinge zu tun, die er davor nicht erlaubt war zu tun. Okay, so, Lawrence spent much time in doing the sanctuary. What were the four winds doing? Und Lorenz hat das gezeigt im Heiligtum. Was haben die 4 Winde getan? What did they surround? Was haben sie umzingelt? Yes, but what is it? It's not just the altar. The altar is also the temple, is also, God's people. come on, we made this point. It's your heart, Also, right? Dieser Altar, aber das stellt ja alles das Herz dar. These are all just symbols that pointed to this. This is the throne where Christ wants to sit, right? Also die Dinge im Heiligtum sind ja alles nur ein Symbol für unser Herz, das ist der Thron, auf dem Christus sitzt. But who's sitting there? Aber wer sitzt dort? Yeah, some imposter, right? Ja, ein Thronräuber. And this is what I'm saying. We're in this time period, we're serving this master at the moment, right? Or by God's grace, we refuse to serve this master, but nonetheless, we're in this time period where this master is claiming to rule over us, right? Also wir sind noch in einer Zeitspanne, wo dieser Meister, also Satan, versucht uns zu beherrschen und durch Gottes Gnade wollen wir ihm ja nicht dienen. Okay, so when Christ came to the earth, it says light shone into darkness, right? Und als Christus auf die Erde kam, sagt es ja, das Licht schien in der Finsternis. So where does the light shine into? Und wo scheint das Licht? Hinein. In your heart, In right? dein Herz. So what's the bottomless pit? Also was ist der bodenlose Abgrund? Yeah, your heart, right? Unser Herz. The depths of wickedness, that is our heart, right? Diese Tiefe der Bosheit, das ist unser Herz. And when the Lord allows Satan, what happens, right? Wenn der Herr dem Satan erlaubt, loszugehen, was passiert dann? If you're not under grace, he has full control over you. You manifest what's in your heart, Du right? manifestierst nur, was in deinem Herzen ist. These things just manifest themselves, right? Diese Dinge, die wir aufgelistet haben, die manifestieren sich dann nur. You manifest which deception he's deceived you by, right? Und du manifestierst dann, durch welche Verführung du verführt wurdest. This manifests what's in their mind, this manifests what's in their mind, this manifests what's in their mind, right? Also jedes von diesen Mächten manifestiert einfach, was in ihrem Verstand ist. There's that expression, the first winds of the human passions from the Father. Yes, when the Holy Spirit, The winds. yes. Ah, yes, that's it. Okay, so that's a nice quote. We'll post that afterwards. Maybe somebody wants to look it up and post it. It says the four winds hold back the
the fierce human passions. Fierce winds of the human passion. Yes. Also right? es sagt, dass die 4 Winde werden verglichen mit den heftigen menschlichen Leidenschaften. Okay. So it shows that the 4 winds are holding back the human passions, which is the bottomless pit, right? Also es sagt, dass die 4 Engel diese menschlichen Leidenschaften zurückhalten, also ja, aufhalten, was der bodenlose Abgrund ist. So when we come to a knowledge of the truth, we refuse to serve him anymore, and we're given grace to resist serving him, Und right? wenn wir zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, dann wird uns ja Gnade gegeben, dass wir dann ihm widerstehen können, Satan zu dienen. So when we come to this point that we've been looking at, when we come to this final review right here, you get thrown into that fire. What's loosed? Also wenn wir hier zur finalen Untersuchung dann kommen und man ins Feuer geworfen wird, was ist dann gelöst? Yeah, the 4 winds just go, okay, let's see what's in there, right? Und die 4 Winde, die kommen dann heraus. Right? And when we see what's in there, the Lord just opens the book and it's written what's in your heart, right? Who you are, and you're just going to manifest it right there. Und Right? an diesem Punkt öffnet dann der Herr die Bücher und schaut, was in deinem Herzen ist, und du wirst es dann nur manifestieren. Okay, so my understanding is that this symbol right here is a perfect illustration of Satan's kingdom, but it's openly manifested for everybody on the world to see, right? Also so wie ich das verstehe, ist der Osten hier ist eine vollkommene Darstellung von Satans Königreich, und das zeigt er uns einfach ganz offen, damit es jeder sehen kann. Right? So there's this link between this and God's people, Und es right? gibt einen Bezug zu dem hier und Gottes Volk. Because, you know, Ishmael and Isaac, there's this link with them, right? Weil es gibt ja Ismael und Isaac, also eine Beziehung. Both have 12 tribes, both from the same father, right? Beide sind 12 Stämme und vom selben Vater. Okay, but anyway, this is the point I want you to see. And both follow the word to the very letter, right? Und beide befolgen das Wort zum Buchstaben. Okay, so you can see that these 12 tribes here that follow the word to the very letter, which are Satan's children, he will use them to cause scorn and hatred to be put upon the true, right? They're the counterfeit of the true. Und diese 12 Stämme, die wird Satan dann, die auch das Wort zum Buchstaben befolgen, die wird Satan dann benutzen, um die Wahren dann ja hohn und Gott, dass es ihnen ja auf sie kommt, und sie sind sozusagen die Fälschung von dem Wahren. So, when you prophesy about the east wind and it comes to pass, guess who's going to get the blame? Und wenn wir dann prophezeien über den Ostwind und es geschieht dann, ratet mal, wer dann die Schuld dafür bekommt. Right? So, we must remember this. Okay, so, Ja. You can see already now this tendency, right? Because of the Muslim fundamentalism, they also apply it to Christian fundamentalism. yeah, that's the point I'm making about they stick to the Bible to the very letter. Und das sehen wir auch, dass dieser muslimische Fundamentalismus, das wenden sie dann auch an auf diesen christlichen Fundamentalismus. Okay, so anyway, I want to look at this particular symbol here because I want to understand what is being represented here. Und ich möchte jetzt das Symbol noch weiter anschauen, damit wir verstehen können, was dann hier dargestellt ist. Okay, now go to Job chapter 27, Gehen wir jetzt zu Hiob 27, verse 19. Vers 19.
4, 27 bis 19. Now, I want to show that this is speaking about God's people. Und ich möchte jetzt hier zeigen, dass es über Gottes Volk spricht. It says, the rich man shall lie down, but he shall not be gathered. He openeth his eyes, and he is not. Terrors take hold on him as waters. A tempest stealeth him away in the night. What steals him away? Was, A tempest, was right? stiehlt ihn weg? Also dieser Sturmwind. The east wind carrieth him away. So what's the tempest? Also was ist der Sturmwind? The east wind, Der right? Ostwind. The east wind carrieth him away, and he departeth, and as a storm hurleth him out of his place. So the east wind is likened unto a tempest and a storm, right? Der Ostwind wird mit einem Sturmwind und einem Sturm verglichen. Okay, and we read in this verse storm and tempest. It represents the four winds, right? Und in diesem Zitat haben wir gelesen, dass die 4 Winde auch den Sturmwind und den Sturm darstellen. So the east wind is part of this storm and tempest, part of the four winds, right? Also der Ostwind ist Teil von diesen 4 Winden, von dem Sturmwind und dem Sturm. So they're synonymous with one another, the north, the south, and the east, right? Also sie sind austauschbar oder synonym zueinander. Okay. So, verse 22. Und jetzt Vers 22. For God shall cast upon him and not spare, he would fain flee out of his hand. Men shall clap their hands at him and shall hiss him out of his place. So, when the people get hurled out of their place by the east wind here, it says men clap their hands and hiss at him, right? Also wenn die Menschen durch den Sturm weggeweht werden, dann wird man die Hände klatschen und das heißt Hiss. Yes. So Hände sozusagen zusammenschlagen und so eine Art Spotten das ist Verachtung. oder so. Okay, also das ist dieses Hiss heißt einfach ja spotten, verachten. Okay. Right, now go to Jeremiah chapter 18. Und jetzt gehen wir zu Jeremia 18 Which is also talking about the destruction of God's people. und das spricht auch über die Zerstörung von Gottes Volk. Verse 15. Vers 15. Hiss ist sowas wie auch Zischen oder sowas. Mhm. It says, because my people have forgotten me, they have burned incense to vanity, and they have caused them to stumble in their ways from the ancient paths, to walk in paths in a way not cast up, to make their land desolate and a perpetual what? Hissing. Every one that passeth thereby shall be astonished and wag his head. I will scatter them with an east wind before the enemy. I will show them the back and not the face in the day of their calamity. Right, so you see the same expression being spoken about God's people here, this hissing, right? Also bis Vers 17 haben wir gelesen und hier ist dieselbe, dieser selbe Ausdruck, dieses Zischen, diese Verachtung wird hier über Gottes Volk gemacht. Okay. So go to Ezekiel 19 and verse 12. Und jetzt gehen wir zu Hesekiel 19, Vers 12. It says, but she was plucked up in fury, she was cast down to the ground, and the east wind dried up her fruit. Her strong rods were broken and withered. The fire consumed them. And now she is planted in the wilderness, in a dry and thirsty ground. And fire is gone out of a rod of her branches, which hath devoured her fruit.
so that she hath no strong rod to be a scepter to rule. This is a lamentation, and shall be for a lamentation. Right? Speak about God's people. Und bis Vers 14 und es spricht hier über Gottes Volk. So who dries up our fruit? Also wer vertrocknet ihre The Früchte? east wind, right? Der Ostwind. So now we understand from history that the east wind is a blessing to the true people of God, right? Und wir verstehen von der Geschichte, dass der Ostwind ein Segen für das wahre Volk ist. But it's shown here that if you turn from the Lord, it will be a curse upon you, right? Aber hier zeigt es uns, wenn wir uns von dem Herrn abwenden, dann ist es für uns ein Fluch. Okay. Go to Job chapter 38. Und jetzt gehen wir zu Hiob 38. So, this relationship between, give me an illustration of this relationship between God's people and Ishmael. Gib mir eine Darstellung für die Beziehung zwischen Gottes Volk und Ismael. No, just when you look at Genesis 16, for instance, it says he will be a wild man. What's it referring to? Also wenn wir zu 1. Mose 16 schauen, dann spricht es ja über Ismael, er wird ein wilder Mensch sein. What does the wild man mean? Und was bedeutet dieser wilde Mensch? It's a wild ass, right? Also er ist dieser Wildesel. So, okay, so this wild ass is this uncontrollable passions that are in him, right? Also dieser Wildesel sind diese unkontrollierbaren Leidenschaften, die in ihm sind. So when Christ did the triumphal entry, what was he riding? Und als Christus diesen triumphalen Einzug gemacht hat, auf was hat er geritten? He's riding the ass, right? Er hat den Esel geritten. So why was it called the triumphal entry? Und warum wurde es der triumphierende Einzug genannt? Right, because he had now the mastery over his human passions, Weil right? er jetzt die Oberherrschaft über seine menschlichen Leidenschaften hat. Was represented, he's now in control of this bottomless pit, right? Also er ist jetzt in Kontrolle von diesem bodenlosen Abgrund. Now remember, when you receive the latter rain, what do you become? Und wenn man den Spätregen erhält, zu wem wird man dann? Right, you become one of the anointed ones, Man right? wird ja zu einem der Gesalbten. And what do the anointed ones do? Und was tun die Gesalbten? They hold back the four winds, right? Die halten die 4 Winde zurück. Okay, so when you become the anointed one, you're riding the ass, right? You're holding the four winds in check. Also Right. wenn du zum Gesalbten wirst, dann reitest du den Esel und du hältst jetzt die 4 Winde in Schach. Because Christ is the one that says, hold, 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 hold. So when Christ is in you, you can hold those human passions in check, right? Weil Christus ist ja derjenige, der sagt, haltet, 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 haltet. Und wenn Christus in dir ist, dann kann er diese 4 Winde in Schach halten. Right? Richtig. So this is this punishment that gets loosed upon those that reject Christ. You basically choose your master, right? Und das ist die Bestrafung über diejenigen, die Christus ablehnen und damit wählt man dann seinen Herrn. And the slight difference is here is these two are two ideologies, right? I mean, this is an ideology also, but it's sort of separate from the prophecy that encompasses the whole world, right? Also der Norden und der Süden ist mehr so eine Ideologie und der Osten ist auch wie eine Ideologie, aber es ist halt anders. Yes, I mean they represent Satan's kingdom in a perfect sense, Und right? sie stellen halt Satans Königreich in einem vollkommenen Sinne dar. Okay, they represent the fallen angels. Right? Und sie stellen die gefallenen Engel dar. But the north and south, these are these two ideologies that Satan is using to deceive you, right? Aber
dieser Norden und der Süden, sie stellen diese zwei Ideologien dar, mit denen Satan dich versucht zu verführen. So God's people, right? God's people, Seventh-day Adventists are not being deceived by this, right? Also die Sieben-Tags-Adventisten werden ja nicht durch diese Macht verführt. It's like, for instance, Seventh-day Adventism gets taken into captivity by this power, right? Und der Sieben-Tags-Adventismus wird durch den Norden gefangen genommen. Right, and they're to recognize that the Lord is using this instrument as a means of chastisement for their benefit, right? Sie sollen dann erkennen, dass der Herr diese Macht benutzt als ein Instrument oder als ein Werkzeug, um sie zu bestrafen. So, No, Züchtigung und sie zu beschützen. Okay, um sie zu züchtigen und beschützen. Yes. and if you don't obey this entity will punish you, right? Wenn du dieser Macht nicht gehorchst, dann wird sie dich bestrafen. But according to Ezekiel 17, God's people, when they were in Babylon, where did their mind go? Und gemäß Hesekiel 17, als sie nach Babylon gebracht wurden, wo ging dann aber ihr Verstand hin? Went to Egypt, right? Er neigte sich nach Ägypten. Yesterday, who did we see punished Egypt? Und gestern haben wir hier gesehen, wer hat Ägypten bestraft? The East, Der Right. Osten. okay? So, go to Job 38, I think we're already there, but we're just not ready yet. Lesen wir Verse 22. Hiob 38, Vers 22. It says, Hast thou entered into the treasures of the snow, or hast thou seen the treasures of the hail, which I have reserved against the time of trouble, against the day of battle and war? Now, according to Isaiah 55, what's the snow? Und gemäß Jesaja 55, was ist dieser Schnee? It's the rain, Das right? ist der Regen, It's the blessing, der right? Segen. But it can also be a curse, Aber es right? kann auch ein Fluch sein. Because it also references hail, right, in Isaiah 55. Weil in Jesaja 55 sagt es auch dann, dass es der If Hagel. I remember right, maybe I'm wrong there. Just go to Isaiah 55. I don't want to miss. Jesaja 55. Jesaja 55. 55. Come down to verse 10. Und dann zu Vers 10. No, it doesn't say hail. Doesn't matter. But verse 10, it just says, For as the rain cometh down, and the snow from heaven, and returneth not thither, but watereth the earth, and maketh it bring forth and bud. Right, so the snow and the rain is representing something positive, right? Also der Schnee und der Regen stellen etwas Gutes dar. But when we go back to the book of Job, Aber wenn wir zurück zum Buch Hiob gehen, and just read that again, verse 22. und nochmal, also Hiob 38, Vers 22 lesen. Hast thou entered into the treasures of the snow? So what has the snow been likened unto? Also mit was wird der Schnee verglichen? Treasures, Mit Schätzen. right? Or hast thou seen the treasures of the hail? Und auch die Schätze des Hagels. So hail is synonymous with the snow, right? Also der Hagel ist synonym mit dem Schnee. Which I have reserved against the time of trouble, against the day of battle and war. So he's going to pour out the latter rain. It's going to be a blessing to one group, but it's going to be a curse to another, right? Also wird den Spätregen ausgießen und für einen wird es ein Segen sein, für den anderen ein Fluch. What's the hail? Another symbol of the hail. Und was ist ein anderes Symbol für den Hagel? Brimstone. The fire and brimstone, right? Der Feuer und Schwefel. The coals, right? The hot coals. Diese heißen Kohlen. And the hot coals are a blessing if he touches your lips with it, but they're a curse if you've got any sin, right? Und die heißen Kohlen sind ein Segen, wenn es die Lippen berührt. Aber wenn man Sünde hat, dann ist es eben der Fluch. And it says, verse 24, Und jetzt Vers 24. By what way is the light parted which scattereth the east wind upon the earth? Right? So, the light being parted has got something to do with the east wind being scattered, right? Also das
Licht, das getrennt wird, ist auch, wird verglichen mit dem Ostwind, der zerstreut. Who hath divided a watercourse for the overflowing of waters, or a way for the lightning of thunder, to cause it to rain on the earth, where no man is, on the wilderness, wherein there is no man, to satisfy the desolate and waste ground, and to cause the bud of the tender herb to spring forth. This is Isaiah 55, right? Das ist Jesaja 55. What caused the tender bud to spring forth in Isaiah 55? Und was hat verursacht, dass der Spross, also dass es hervorgesprossen ist in Jesaja 55? The rain and the snow, Der right? Regen und der Schnee. So basically, when the rain comes, what gets scattered? Und wenn der Regen kommt, was wird zerstreut? The east wind. Der Right. Ostwind. That's scattered in the sense of spread, not scattered in the sense of driven away, right? That's a question. Okay, then. So when the message comes, the east wind comes. That's No, I don't think it says the east wind. It's not saying the east wind comes. well, in verse 24. By what way is the light parted which scattereth the east wind Yep. upon the earth, not from the earth? Okay, it might be saying that, but it doesn't say the east wind comes there. The east wind is coming here at the beginning, right? Also, You've got the east wind all the way through the time of trouble. You've got the first and second woes. also So it does, what I'm saying, you're just applying, you're No, putting of your course, own. I'm just trying to understand what's saying. Oh, here, that okay, this, but this word scatter in the east wind, it's not like scattering I'm- away, I'm- it's like bringing them in, right? I'm not arguing that point. I'm just saying it doesn't say it brings the east wind. I was more asking a question if it means this or that. I wasn't trying to make anything out of it. I mean, it says that the light scatters the east wind upon the outside. So the light is what brings the east wind over the whole earth. That's what it says. No, bring is the wrong word. I mean, Bring means it's not there before. it's scattered with it. It's spreading it. Spreading it. Yes. Okay. Also- Right. in Vers 24 steht eben das Licht, also da steht zerstreut, aber es heißt eigentlich, dass es verbreitet, sozusagen den Ostwind, weil der Ostwind kommt ja nicht erst in dem Punkt, er ist schon die ganze Zeit Okay. da. We just follow the Bible testimony the before, because at that would be talking about the end, right? Und das spricht ja hier vom Ende. Because right here is prefigured by 9/11, right? Das ist ja vorausgeschattet durch 9/11. And what's 9/11 prefiguring? Und was schattet dieses Ereignis voraus? The third woe, right? Die dritte Wehe. What's before the third woe? Und was ist vor der dritten Wehe? Right, so the east wind is at the beginning. The first and the second woe lead you to the third woe, Also right? der Ostwind, der ist schon am Anfang da und die erste Wehe, dann gefolgt von der zweiten und dann kommt eben die dritte am Ende. Right? Okay, so I would also think that it's talking about spreading the east wind there, but I'm also open to maybe it means something different, right? Also es kann sein, dass es hier bedeutet, dass der Ostwind jetzt verteilt wird. But I'll just remind us at this point, the Bible interprets itself, not us reading it and putting our own interpretation on it, Und right? wir müssen ja die Bibel sich selbst auslegen lassen und wir sollen nicht selbst unsere eigene Meinung. Okay, that's the only point that I'm making there. We don't read something and say, oh, it's saying this, right? The Bible must interpret what it means, Also right? wir sollen das nicht lesen und sagen, ah, das meint das, sondern die Bibel soll sich selbst erklären. Okay, now go to Psalm 48. Gehen wir jetzt zu Psalm 48. And verse 2. Psalm 48, Vers 2. It says, beautiful for situation, the joy of the whole earth is Mount Zion, on the sides of the north, the city of the great King. God is known in our palaces for a refuge, for lo, the kings were assembled, they passed by together. So verse 4, who's it talking about here? Also in Vers 4, über wen spricht es? Deutsch ist Vers 5. Okay, im Deutschen ist es Vers 5. Über wen spricht es? Lord Cestius and all these kings that
No, it says the kings. Who's the kings? Wer sind die Könige? 10 Kings. Yeah, so who does it refer to? Die 10 Könige. Who's the 10 kings? Wer sind die 10 Könige? Egypt, right? Ägypten. Okay. So it's a symbol of this worldly institution that's enslaving everybody, right? Also es ist ein Symbol für diese weltliche Einrichtung, die alle versklavt. And it says they were assembled here. It's talking about this time period that they were all together, right? Und es sagt, dass sie hier versammelt waren. Es ist diese Zeit, wo sie alle vereint sind. For lo, the kings were assembled, they passed by together. They saw it, and so they marveled, they were troubled, and hasted away. Fear took hold upon them there, and pain as of a woman in travail. Thou breakest the ships of Tarshish with an east wind. So, it's talking about the kings of the earth here being broken by an east wind, right? Also wir haben bis Vers 8 gelesen und es spricht jetzt über die Könige, die jetzt durch den Ostwind zerbrochen werden. So, what's the relation of the ships here with the kings? Also was ist jetzt der Bezug zwischen den Königen und den Schiffen? Ezekiel 27. No, I'm just asking, not so much from a biblical reference. What is the relationship between kings and ships? Was die Beziehung zwischen Königen und Schiffen? Yeah, the financial. The kings have the military and the financial side of things, right? Die Könige haben ja das Finanzielle und auch die militärische Macht. Okay, just go to Daniel 11, just to read this to confirm this thought. Und um das zu bestätigen, gehen wir zu Daniel 11. Verse 42. Daniel 11, Vers 42. It says, He shall stretch forth his hand also upon the countries, and the land of Egypt shall not escape. But he shall have power over the treasures of gold and of silver, and over all the precious things of Egypt, and the Libyans and Ethiopians shall be his steps. So, Egypt, which is a symbol of these 10 kings, is likened to all the riches, right? Also Ägypten, was ein Symbol für die 10 Könige ist, wird mit all diesen Schätzen verglichen. So the kings are synonymous with the wealth of the world, right? Also die Könige sind sozusagen synonym mit den Reichtümern dieser Welt. Okay, we see this now when we go to Ezekiel 27. Und wenn wir jetzt zu Hesekiel 27 gehen, So, because it mentioned there that there's the ships of Tarshish that get broken by this east wind, right? weil es hat ja gesagt im Psalm 48, dass die Tarsis-Schiffe durch einen Ostwind zerbrochen werden. Okay, so under which symbol here would we put the ships of Tarshish? Also unter welches Symbol würden wir jetzt die Tarsis-Schiffe hinschreiben? The West. Okay, we've got two people say the west, are they right? Also stimmt das, der Westen? That's what you want to illustrate. I mean, if they're in harmony with the No, pages. no, they're always illustrated in I'm not denying that it's always illustrated the ships of Tarshish when they're in this conglomerate of 10, right? Also die Tarsis-Schiffe sind immer dargestellt durch diesen Zusammenschluss dieser 10 Könige. Okay, it's the north, right? Der Norden. Because it's the woman is the one. We'll read it in a sec, right? So it says. Let's put here. Tarshish is the number one ship, right? Also Tarsis ist Yes. dieses erste, das Nummer 1 Schiff, also die USA. Okay. In Ezekiel 27, verse 25. Und in Hesekiel 27, Vers 25. It says, The ships of Tarshish did sing of thee in thy market, and thou wast replenished and made very glorious in the midst of the seas. Thy roars have brought thee into great waters. The east wind hath broken thee in the midst of the seas. Now, this punishment here is a punishment on Tyre, right? Also bis Vers 26. Und diese
Bestrafung ist ja eine Bestrafung über Tyrus. Who's Tyre? Und wer ist Tyrus? The north, right? Der Norden des Papstes. Okay. So this is a punishment on the north. It's a punishment on both the kings and the woman, right? Das ist eine Bestrafung auf den Norden, also auf die Frau und auch auf die Könige. But here it's just mentioning that the east wind hath broken Tyre, right, in the midst of the seas. Und hier sagt es aber, jetzt der Ostwind hat Tyrus zerbrochen. But this woman here has been sitting on these 10 merchants. Right? Aber die Frau sitzt ja auf diesen 10 Händlern. And in verse 27, Und in Vers 27, it says, Thy riches and thy fares, thy merchandise, thy mariners, and thy pilots, thy caulkers, and thy occupiers of thy merchandise, and all thy men of war that are in thee, and all thy company which is in the midst of thee, shall fall into the midst of the seas in the day of thy ruin. The suburbs shall shake at the sound of the cry of thy pilots, and all that handle the oar, the mariners, and all the pilots of the sea shall come down from their ships, and shall stand upon the land, and shall cause their voice to be heard against thee, and shall cry bitterly, and shall cast up dust upon their heads, and they shall wallow themselves in the ashes. And they shall make themselves utterly bald for thee, and gird them with sackcloth, and they shall weep for thee with bitterness of heart and bitter wailing. And in their wailing they shall take up a lamentation for thee, and lament over thee, saying, What city is like Tyrus, like the destroyed in the midst of the sea? So the ships, who are they wailing for, lamenting for? also die Schiffe, wen beweinen sie hier? Right, they're lamenting over Tyre, right? Sie beweinen Tyrus. So they're lamenting because the north gets this punishment, right? Und sie weinen, weil der Norden diese Bestrafung erhält. So the ships, right, even though nobody's denying that they're part of the kings who's part of the world, they are aligned to this power right here. Also Right? die Schiffe, die sind verbunden mit dieser Macht dort im Norden, auch wenn sie die Welt darstellen. We read that the papacy is going to have power over all the ships, right? All the treasures of the world. Wir haben ja gelesen, dass das Papsttum Macht haben wird über alle Schiffe und alle Schätze der Erde. And the ships are controlled by mariners, right? Which Und are sailors. die Schiffe werden durch Seemänner kontrolliert. Okay, and so just go to Isaiah 27 now. Jetzt gehen wir zu Jesaja 27. Verse 1. Now Vers this is 1. speaking about we went through this other day, speaking about the executive judgment. Und das haben wir letztens gelesen, spricht über das ausführende Gericht. In that day the Lord with his sore and great and strong sword shall punish Leviathan, the piercing serpent, even Leviathan, the crooked serpent, and shall slay the dragon that's in the sea. So, who's the dragon that's in the sea? Which symbol is it? Also, welches Symbol ist dieser Drache, der in der Mitte der Meere ist? It's Pharaoh, right? Es ist Pharao. But Pharaoh, in this illustration, Pharaoh is controlled by whom? Aber Pharao wird durch wen kontrolliert? Where is he at this moment? Where is the dragon? Wo ist der Drache in diesem Vers? In the sea, right? Im Meer. So just keep that in your mind. Go to verse 2. Und jetzt Vers 2. In that day, sing ye unto her a vineyard of red wine. I, the Lord, do keep it. I will water it every moment, lest any hurt it. I will keep it night and day. Fury is not in me. Who would set the briars and the thorns against me in battle? I would go through them. I would burn them together. Or let him take hold of my strength, that he may make peace with me, and he shall make peace with me. He shall cause them that come of Jacob to take root. Israel shall blossom and bud. Right, this is marking this blessing, right? The snow and the rain, right? In Vers 6, das ist markiert diesen Segen, der Schnee und der Regen.
And the snow and the rain and the hail is this whirlwind that comes, right? Und der Schnee, der Regen und der Hagel ist ja dieser Wirbelsturm, der kommt. It's either blessing or a curse, Entweder right? ein Segen oder ein Fluch. So it says, hath he smitten him as he smote those that smote him, or is he slain according to the slaughter of them that are slain by him? In measure, when it shooteth forth, thou wilt debate with it. He stayeth as rough wind in the day of the east wind. Right? So what's punishing Leviathan here? Also bis Vers 7. Und was bestraft jetzt diesen Leviathan? The east wind, right? Der Ostwind. Okay, so, and it says, by this therefore shall the iniquity of Jacob be purged. When was Isaiah purged? Und wann wurde Jesaja gereinigt? Yeah, right here at the end, right? Am Ende. Okay, Genau. at this point, right? Also hier in diesem Buch. Okay. By this therefore shall the iniquity of Jacob be purged, and this is all the fruit to take away his sin, when he maketh all the stones of the altar as chalk stones that are beaten in sunder, the groves and images shall not stand up. So, go now to Jonah. Und jetzt gehen wir zu Jona. Okay, we're just bringing all the pieces of the evidence together. Wir bringen alle Beweisstücke zusammen. Okay, we're going to finish in a moment. I just want to make a couple of points. Wir werden gleich aufhören, aber ich will noch ein paar Punkte machen. Jonah chapter 1 and verse 1. Jona 1, Vers 1. Now the word of the Lord came unto Jonah the son of Amittai, saying, Arise, go to Nineveh, that great city, and cry against it, for their wickedness is come up before me. But Jonah rose up to flee unto where? To Tarshish, right? Jona ist nach Tarsis geflohen. From the presence of the Lord, and went down to Joppa. Now, which power punishes Tarshish? Und welche Macht bestraft Tarsis? The east wind, right? Ostwind. Okay, because Tarshish is getting on a ship that's going to Tarshish, right? Weil geht ja auf ein Schiff nach Tarsis. And went down to Joppa, and he found a ship going to Tarshish, so he paid the fare thereof, and went down into to go with them unto Tarshish from the presence of the Lord. But the Lord sent out a great wind into the sea, and there was a mighty tempest in the sea, so that the ship was like to be broken. So we already read that the east wind breaks the ships at Tarshish, right? Wir haben ja schon gelesen, dass der Ostwind die Tarsis-Schiffe zerbricht. It says, then the mariners were afraid. Who's afraid? Und wer hat hier Angst? The mariners. So who's it speaking about? Die Seemänner. Also über wen spricht es hier? Which is the No. north ships at Tarshish. Not what is it speaking about? Whom is it speaking about? Über wen spricht es hier? The ones running the ship. That's Okay. literally. Who are they? What do the ships at Tarshish represent? Und was stellen die Tarsis-Schiffe dar? Yeah, the kings that are aligned with the north, Die right? Könige, die mit dem Norden zusammengeschlossen sind. What are these mariners doing to Jonah right here? Und was tun diese Seemänner mit Jona? What's Jonah being tested about right here? Mit was wird Jona hier geprüft? About the Sabbath, right? Über den Sabbat. It's the north, right? Also diese Seemänner stellen den Norden. Okay. These mariners are the ones that are being punished by the east wind in the midst of the sea, right? Und diese Seemänner werden ja durch den Ostwind inmitten der Meere bestraft. Okay, they're the ones that have made this this covenant with the Pope, right? Also sie sind diejenigen, die diesen Bund mit dem Papst geschlossen haben. It says, then the mariners were afraid and cried every man to his God and cast forth the wares that were in the ship into the sea to lighten it of them. So what happens when this east wind comes? Also was passiert, wenn dieser Ostwind kommt? Crash, financial crash. Right, financial crash, right? Ein finanzieller Sturz.
Okay, into the sea to lighten it of them. But Jonah was gone down into the sides of the ship, and he lay and was fast asleep. So the shipmaster, the who? Also wer, in Vers 6, The shipmaster came to him and said unto him, What meanest thou, O sleeper? Arise, call upon thy God, if so be that he will think of us, that we perish not, right? So it's marking here the mariners, the shipmaster, Tarshish, this wind that's punishing them, right? also es markiert hier die Seemänner und der Kapitän und einfach diese Schiffe. Margaret, the Bible interprets it. So Yeah, Psalm 48, who punishes Tarshish? We read it. The east wind breaketh the ships of Tarshish. Also in Psalm 48 haben wir gelesen, der Ostwind zerbricht die Tarschisch-Schiffe. Okay, and it says the ship was like to be broken here, right? Und hier sagt es, das Schiff war dabei zu zerbrechen. Okay, guys, we've got to get out of this mentality of reading the passages and trying to make an interpretation on it, right? Also wir müssen davon rauskommen, dass wir etwas lesen und dann uns unsere eigene Interpretation da reinlegen. Okay, the Bible must interpret itself. Die Bibel muss sich selbst auslegen. Go to Revelation 17. Gehen wir zu Offenbarung 17. Verse 1. Vers 1. It says, There came one of the seven angels which had the seven vials, and talked with me, saying unto me, Come hither, I will show unto thee the judgment of the great whore that sitteth where? Wo sitzt die große Hure? Upon many waters, Auf right? vielen Wassern. With whom the kings of the earth have committed fornication. So who's she with in those waters? Und in Vers 2, mit wem ist sie jetzt in diesen Wassern? The kings, right? Mit den Königen. Okay, now go to Revelation 18, verse 8. Und jetzt gehen wir zur Offenbarung 18, Vers 8. So we know that Revelation 17 is talking about the north. It's this threefold union, right? Und in Offenbarung 17 wissen wir, dass es über die dreifache Vereinigung spricht, also über den Norden. So Revelation 18 and verse 8. In Offenbarung 18, Vers 8. Therefore shall her plagues come in one day, death and mourning and famine. She shall be utterly burned with fire, right? So the punishment that comes upon this woman that sits in the midst of the sea with all the kings is she's going to be burned with fire, right? Also die Bestrafung, die auf diese Frau kommt, die mit den Königen inmitten der Meere sitzt, ist, dass sie mit Feuer verbrannt wird. It says, For strong is the Lord who judgeth her, and the kings of the earth who have committed fornication and lived deliciously with her shall bewail her and lament for her when they shall see the smoke of her burning, standing afar off for the fear of her torment, saying, Alas, alas, that great city, Babylon, the mighty city, for in 1 hour is thy judgment come. And the merchants of the earth shall weep and mourn over her, for no man buyeth her merchandise anymore. Where did we just read that? Und in Vers 11, wo haben wir das gerade gelesen? Not in Jonah, in Ezekiel 27. In Hesekiel 27. We read about the merchants, men, right? And she got punished by an east wind, right? Da haben wir über die Kaufleute gelesen, die sie beweinen, und Tyrus wurde ja durch den Ostwind bestraft. Okay, but here's the key point. In Ezekiel 27, she's also getting punished by the seas, it says, right? Aber in Hesekiel 27 sagt es ja auch, dass es durch das Meer bestraft wird. Right? And it tells us in Revelation 17 that the 10 kings eat her flesh and burn her with fire, right? Aber in Offenbarung 17 sagt es ja auch, die 10 Könige essen ihr Fleisch und verbrennen sie mit Feuer. So who punishes the north? Also wer bestraft den Norden? The east and the south, right? Der Osten und der Süden. Right? Okay, so both of them have got a part in playing in punishing her, right? Also beide haben einen Teil
sie zu bestrafen. Okay, so okay, so we'll close on that point. There's much more that I could go on in there, but the point I want to make is that you can clearly see that the east wind here is a power that's outside of the threefold union, right? And it's also outside of this power, right? Was ich möchte, dass ihr seht, ist, dass der Ostwind eben außerhalb von dieser dreifachen Vereinigung ist. Right? Und vom Osten. Vom There's a couple of verses in the Bible where the east wind looks like something different. I don't know how to explain it, but the weight of evidence shows that the east represents these children of Ishmael, right? This radical Islamic power. Und die Beweislast zeigt einfach, dass der Osten eben. No, it says that the weight of evidence shows that it represents this radical Islamic power. Also die Beweislast zeigt, dass der Osten eben diese radikale Macht darstellt. Okay. Satan. Because it's a power that punishes this threefold union right here. Also er stellt die islamische Macht dar und es ist die Bestrafung auf den Norden. Right? Everybody follow the logic. Könnt ihr der Logik folgen? Okay, and we've got to do this, right? Let's painstakingly go through the Bibles, get all the evidence, go through it piece by piece, and put the evidence together, right? Wir müssen jetzt sorgfältig durch die Bibel gehen und alle Beweise zusammenbringen. Okay, let's close with Lass uns mit Gebet abschließen. Heavenly Father, Lieber himmlischer Vater, thanks for letting us go through all this. danke, dass du uns durch all das führst. And like Mark said, there's more and more to come, and we need to understand lots of things. Und wie Bruder Mark gesagt hat, es gibt noch mehr, was wir verstehen müssen. So please let us build up our understanding on a good foundation. Und deswegen hilf uns doch, dass wir unser Verständnis auf einem guten Fundament bauen. Let this foundation be the rules of Miller, and as we know, this is the way to go, like White told us. Und lass doch, dass dieses Fundament auf den Regeln von Miller aufgebaut sein, denn wir wissen ja, dass Ellen White uns gesagt hat, dass das der Weg ist, den wir gehen sollen. And after all, the foundation is you. Und du bist ja das Fundament. Thank you for helping us going this way, also when it may be small, not small, but Ja. thing. Ja. Straight. Und bitte hilf uns, dass wir diesen Weg gehen, auch wenn er schmal ist. Please also lead us on our ways now through the day. Und bitte leite uns auch auf unseren Wegen durch den Tag. Let us keep you in mind on everything we do. Und hilf uns, dass wir dich im Verstand behalten in allen Dingen, die wir tun. Knowing that you want to lead us through. Und dass wir wissen, dass du uns da durchführen möchtest. And I thank you for that and many more things that you do constantly. Und ich danke dir dafür und auch für die vielen anderen Dinge, die du ständig für uns tust. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen.